onye mana ege ntị anyị abịakwa ọzọ eji wee na-agbalị ike ụfọdụ n'Igbo ka mma anyị nwee ike ndị chọrọ ịmakwanụ ka ha nwee ike ịmalụ ife ọfụma etu o si wee kwesị n'asụsụ Igbo. So dịka anyị si bụ ha to write an academic essay. Mgbe ọbụla ibu n'obi na iyi ede ese ife ọbụla a na-ede ede biko buru n'uche na-enwe ebe a na-akpọ introduction. Ihe kọwaa ife ọbịa bụ ife ị chọrọ imenụ, and introduction ga-anwa na ị kwesịrị ịkị ya ka ọ maa mma. Ị kwesịrị ịkị ya na ụdị ọbụla onye ọbụla gụrụ ya ghọta ebe ị na-aga, maka na introduction dị ka nwaanyị kere ekike ma mma kee pankeki dozisie onwe wee na-aga n'iro ịma na ụdị ahụ adịghị nyere ma ọ bụ ezigbo mmadụ ma ọ bụrụ ezigbo mmadụ. Ibe dị mma bụ na ekike ya amaka. Ọ dị ka ndị a na-enyo ndị modelị, ndị na-eyi ezigbo akwa, ndị na-edozi onwe kwa ọfụma dozisie arụpa iji wee cook, iji wee captivate, iji wee capture. So onye abịa ife introduction na-eme. So in any of academic essay, introduction is very, very important. Ọ magburu onwe ya. Ọ introduction ka a bụ introduce wee nwee ike ịkọwazi ife ọbịa ka ibu n'obi n'ife the body of your essay ya akọwasịzi everything dịka o si wee kwesị. Then wee nwee ike conclude ife niile ahụ ikwukwara in introduction ma ị nwere ike bịa na n'ezie na conclusion. Then ụfọdụ ife dịka essay. An essay is a piece of writing that usually has 5 or more paragraphs. This is the definition for secondary school students. An essay is written about one topic that has several main points. The main points are introduced in an introductory paragraph and supported in a body paragraph. The conclusion is the last paragraph. That's simple. And that is what an essay is all about. If you recall, in our PowerPoint presentation, I used something like hamburger. Ululu na ululu ife ama na-adị na ya. Ululu na ululu ife a na-adị na ya nke izizi nke bụ different colors. Ife anyị ji wee gosi anyị bọọdụ ife dị n'ime. Then we conclude kwa ị na-anya efu na color nke ubele na nke jikọta ya na bụ ofu. Ife o ji wee bụrụ ofu maka na ife iji wee introduce ya essay. The same thing most of the time people will conclude, but you use different words. So what we're trying to say in NS here is that in an essay, in the context of primary school or secondary school students, I'll go for only 5 paragraphs, 6 paragraphs, 7 paragraphs, 10 paragraphs. In a gazette, both a graduate or maybe in a university, and when you get your essay, they are colored more than required. As a master's degree student, it's a thesis. As a PhD student, it's a dissertation. Functioning essay. Will not depend on the level anyway. So the introduction is very, very important. And after introduction, look at how it is put here. Body paragraph 1, body paragraph 2, body paragraph 2. If any example, every power, if any essay. You can see what people before. For example, asị gị dee maka ezigbo onye nkụzi, iwee chọọ ide maka ezigbo onye nkụzi, iwee sị na onye nkụzi dị hardworking, na onye nkụzi dị educated, na onye nkụzi dị very kind. So ife ọpụtara bụ na ife ịtọ ka ikwu bụ kịta ị ya introduce ife ịtọ ahụ, you must introduce it in your introductory paragraph. Na ife ị na-achọ ide dịka uche nkọ maka onye nkụzi na imitigo ndị nkụzi ebe dị iche iche, mana o nwere ife ịtọ ndị nkụzi na-eme like masịrị gị ọfụma. Ife ịta ahụ a na-eme nke izu ọ bụrụ na ọ na-agba mbọ, ọ bụ onye na-agba mbọ, ọ bụ onye gụrụ akwụkwọ, and ọ bụ onye nwere obi ọma. Ife a introductory paragraph idebe, ịbịazie wee debezie other paragraph. Look at the way it put here, body paragraph 1. Kọọla anyị otu bụrụ onye na-agba mbọ, hardworking. Paragraph 2, ya kọọla anyị otu onye nkụzi si wee bụrụ onye gụrụ akwụkwọ mara ife ọkụ. Paragraph 3, akọwara anyị etu onye nkụzi bụ ọbụ onye nwere ezigbo obi. Then because we will conclude, if we're gonna, this is the sample of a paragraph, an essay having 5 paragraphs. Why do we have to write essay papers in English? Makana ife agwara anyị etu anyị esi wee dị. But not in English.
This is an anyị nọ na research methodology na-etu ndị ọcha si wee kụziri anyị si ife dị iche bụ na anyị na-akọwa ya n'Igbo okwere English na-akọwakwa nke anyị nwere. Writing is a part of everyday life, especially if you are planning to attend a university, college, or any post-secondary school. You will be asked more than once to write an essay in any course you attempt. Yes, even when you want to do master's degree, you are expected to write your possible thesis proposal. If you want to apply for PhD, you are expected to write a possible proposal. All of them are under essays. If you do not plan to further your education, chances are you will have to write some sort of essay type of report. Well-paying job you will land in the future might require you to write an essay. There is an essay question on your final examination, possibly the most important reason to pass English class. So, why do we have to write an essay in English? It's a must. Therefore, about an idea in English, now let us say, I'm more happy to essay, and we're more well of the purpose of an essay. If you have an essay, look at it with which content. Students, students write literary essays as a response to a piece of literature they have read. Usually, they take a position on a topic, then try to prove their stance to the reader. When an essay, the writer follows these basic patterns. When you are writing an essay, these are the patterns. Say it, show it, say it again. Say it, show it, say it again. What does that mean? Let's kind of say Amali Popota. The beginning or introduction will say it. Middle, show it. For example, now in Denmark, good qualities of a good teacher. Well, listener hardworking. Listener is an educated person. Listener is a kind person. That is say it. If I want to actually then Gosizia never covers in detail. Then conclude is never repeat with. So say it is a beginning. This is an introductory paragraph. Begin with a general discussion of your topic. Come and the teacher, at least you have to go to the teacher. Mana. If any English, marketing term and get them mana or the teacher, move to a specific thesis. Your thesis is the say it. It is the statement that you are going to prove in your essay. Yes. If I will put, the body of your letter, the middle is referred as the body of the essay. Yes. Your body paragraph needs to provide specific evidence to actually show or prove the thesis that you created in your introduction. Yeah. Then the one I keep buying that down. But can they water some my son? They come up with the question. They water thesis, water dissertation. Or put it better. If you don't have secondary school, when they make use as many body paragraphs as you need to prove your thesis. Yes. So I'm on the middle body of the essay. Back here now, in detail. Just like the introductory part, introduce your work. Imagine you're a master's degree student, you introduce your thesis in introduction, chapter 1. Then chapter 2, 3, 4 might be your body of the thesis. Then conclusion, which would include conclusion and recommendation. So, after the middle part, then you go to the ending part. Say it again, just like repeating all that you have said. This is your concluding paragraph. You need to summarize the argument that you proved in your essay. That is to say your thesis again. You need to end with a general conclusion that explains why what you have learned from writing your essay. Introduction must be first part. Second part is shikota then the third part is shikota if you na kawala. It concludes the final introduction.
So in this sense, for example, typical 5-paragraph essay looks like this. In case is the beginning introduction. That is the first paragraph. In case beginning proof for your thesis. That is the second paragraph. In case more proof for your thesis. That is the third paragraph. In case even more proof for your thesis. That is the fourth paragraph. Then conclusion. Your thesis is answer to the question that was asked. That is, it is the position you want to argue. Each paragraph you write in your essay is there to provide backup for the position that you have taken. If you now imagine that these are something given to secondary school students, then when you now finish your university, it will still come back to you. As a matter of fact, in the university project, you may be required to prove the introductory part. That is chapter 1. Then chapter 2, evidence. Chapter 3, another evidence. Chapter 4, another evidence. Then chapter 5, you conclude your project. If a master's degree level, it will still play on your test. Paragraph 1 is the introductory part of your thesis, which might take about 10 to 20 or 30 pages. Paragraph 2, to prove what you are trying to tell us, depending on the university, it might be literature review, depending on the style, it's depending on the structure, it's depending on the expectation of the university. It might be a literature review, it might be something else. But the most important thing is that paragraph, first chapter is introduction, second chapter is the proof, evidence of the proof. The third chapter is more evidence of the proof. Then the fourth is even more evidence of, there might be a discussion telling us all that you have gathered. And then you conclude and recommend. So, an introduction should always include basic information about the topic. When writing about a literary work, it is important to include the title and the author of the work somewhere in the introduction. The most important part of the introduction is the thesis statement. A thesis statement is the sentence that is based around the idea that the paper is going to prove or focus on. Yeah, correct. Introduction bụ ife niile ama akwesịrị ịfụ n'ife ị na-ede. And ọ bụ na idetere ọfụma, ife ọpụta bụ ụfọdụ agha laikere ịbụ ife ị na-ede. Ife ọpụta bụ na your supervisor might be discouraged. So introductory part of your work is very, very important. Because it is there that you are showing your power. You are showing the fact that no, you have an email. Introductory part also, the last line of introduction needs to move the reader to the main body of the essay. Quite often, this is where we place the thesis because it clarifies the question that topic asks. Yeah. Remember, we have treated research question. Remember, we have treated the research problem. Remember, we have treated the problem of the research. So it is still playing role here because your introduction will carry a briefing in a briefana cover. Macanaya cover again. Open Naya cover, the carofia, people got a video on the time. Macaneva Bunkuzikana video name will link it another. Nke a bụ through ndị mma akwụkwọ na-eme ka mmanụ na nkwesị ịkọwa ụdị ife a ka ọ wee nye aka ka ọ wee na-aghọta ife ụfọdụ na other steps in the research methodology. So the introductory part ka ị akọwa likie ife niile towards the ending part of the introductory part na ị kwesịrị ihiti ife kpatara ọbịa ka ị na-akọ maka ya. If for that thesis statement ọbịa ka ị bụ ọ kwesịrị ijedebe. Then remember there are linking words. In a paragraph, link to one another. Linking word like normally we say accordingly, consequently, hence, so, therefore, thus. Especially opening the idea of cause and effect. Open need for additional evidence. You can use the word like additionally, again, also, and as well, besides, equally important, furthermore,
Further, in addition, moreover, then these are very, very important linking statements. Then body, as we said, everybody has to play his part in showing or proving your thesis. If any nana, the body part, we just cut after you introduce to your work. Everybody paragraph has to play its part in showing or proving their thesis. Each body paragraph follows the same say it, show it, say it again structure that the essay follows as a whole. In order for the body of the paper to support thesis in a meaningful way, one must use topic, sentence, and statement, illustration, relation to make your arguments. One thing leads to another. If I na-ekwu maka ndị secondary school, ọ bụrụ a na-ekwu anya ọ na-egotarị ọfụma, ọ bụrụ idetara ọfụma, ọ na-ebute nsogbu ma ị gaa na university. Ya ka o ji wee dị mkpa na this our class. Onye ọbụla dị mkpa na klaasị ya, ma onye primary school, ma onye secondary school, ma onye nọ na university. Maka na ọ bụrụ ọsọsọ m kwuru ya afọ, very soon kịta ebido other lecturers, other professors will join us. Very soon now, other students will join in our class to share their views. Mana ife niile a na-ekwu, anyị na-use Igbo as much as possible. Iwọchi ife na ya bịara ada na-asụ sọsọ Igbo. Maka gịnị, anyị tụpụ English, maka na at the end of the English ka ihe eji wee. So now we are trying to use Igbo ka anyị nwere ike iji wee na-agbalị ife ụfọdụ nke anyị nwere ike, not typically Igbo ka ihe eji wee dee ife ịchọ ede, ọ English ka ihe eji wee debe, mana ka ịghọtagodi ife ọbịa ka ị na-ede before ị wee debe. Ka ịghọtagodi ife bụ introduction, ka ịghọtagodi ife bụ body of the essay, ka ịghọtagodi ife bụ conclusion. Ife anụ na bụ ife dị anyị mkpa n'ụbọchị taa. A conclusion is a general purpose. A conclusion's general purpose is to wrap up argument. An effective conclusion should restate your thesis, if I put before. Summarize the strongest points or arguments of the paper. Close out with the final, profound thought. If I are captivating money, well, I say, okay, there you go. In summary, to conclude, in closing, finally, it may be concluded. These are the words normally some people use. And they use to conclude. You possibly use the summary in the first paragraph. You possibly use to conclude in your chapter 1 or chapter 2 or chapter 3. It should be the last chapter. It's a kind of an essay, depending on the weight of the essay. You cannot just look at essay and summary when you are just saying in paragraph 1 or paragraph 2 or paragraph 3. So, it is a good idea to outline the main points that we'll use in essay. In outline, you should include topic sentence for each paragraph of the body, along with 1 to 3 quotations that illustrate the points you wish to make. Also, include a solid thesis statement to work from. Kindly use the research methodology. N'ife niile a nwere ebe evidence niile ahụ nwere ebe ebidoro akwụkwọ wee nwee ike itinye n'ife ị na-ede. Anyị ka ya akara ya banye n'aka mgbe anyị ekwu maka citations, mgbe anyị ekwu maka references, mgbe anyị akọọ maka quotations. Elozoro na klaasị anyị anụma ife anyị ekwu maka ya erika anyị na-ekwu ya nwere Igbo were English maka na ọ bụla golo na English ka anyị si ede ife niile. Mana ife anyị nọrọ ebe a iji wee kọwa nke anyị nwere ike ka ndị ya ghọtakwa ụdị Igbo nnyasị. Okay, look at the sample outline. Introduction. Body 1, topic sentence support. Body 2, topic sentence support. Body 3, topic sentence support. And then conclusion. Let's have to do it. Just like it was with the Thesis. Hamburger. The introduction. Support your introduction, support your introduction, then conclude. Ndị Igbo ndị mmadụ ekele ekele m unu. Eji m n'aka na unu akpata mma akwụkwọ ụfọdụ ma ọ bụ na ịgesịa ọ bụrụ ọsọsọ ịkpọga nwa gị na yunivasịtị biko anyị kwesịrị ka aghọta ka mmalụ ife a na-akụzi were Igbo ghọtagodi ya wee gabazie n'oyibo ọ ya amagbu onwe ya. Ekelekwa m. Thank you very much. Eji m n'aka na unu na-esonye anyị na klaasị a. Eji m n'aka na unu na-subscribe. Subscribe bụ abụrụ sọsọ
click subscribe. If we're supposed to make comments. And subscribe, follow in Facebook. Of course, also you follow. If we're supposed to make comment. Kai wa malo, and kai wa kime improve. So thank you very much. Hey, Janaka, now come to that. No, Baba. You didn't bring your money again. I can